सकं विलासिलोकरक्षकम् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुवासुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरम् न ते तरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नतादिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेण्यवक्त्रमक्षरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेण्यवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिपर्वचर्वणम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिपर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तनीयमन्तरायकुन्दनम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तनीयमन्तरायकुन्दनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरन् गणेश्वरम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके विस्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रताम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुवासुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம்.
நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி அன்னையை நமது ஹிருதயத்திற்குள் கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாய், தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளது. தாயே, தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை எங்களின் ஹிருதயத்தினுள் வைத்து பூஜிக்கும் பாக்கியத்தை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களை தவறான நம்பிக்கையிலிருந்து இல்லாமல் இருக்கச் செய்யுங்கள். மாயைகளிலிருந்து எங்களை அழைத்துச் செல்லுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் உண்மையின் பக்கம் வைத்திருங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் மேலோட்டமான தன்மையை எடுத்துவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் இதயத்தில் தரிசிக்கும் பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த உணர்வு எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரிக. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு தியானம் செய்வதற்கும் நாங்கள் அந்த தியானத்தினுள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அனுமதி அளித்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலின் எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களை அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிய. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடாநாடிக்கு கொண்டு வரும். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும்
ஆகாய தத்துவத்தின் மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். தாய், நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிக. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீர். தாய், நாங்கள் ஏதும் செய்யவில்லை. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் அகற்றிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ கணேசரின் சக்தி எழுப்பப்படட்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து அதனை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு, கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கு, தூய்மையான விருப்பத்துடன் தங்களை வேண்டி நிற்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரிக. நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பவர்களாகவும் அதன் மூலம் ஸ்ரீ கணேசரின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரிக. தாயே, எங்களுக்கு ஞானத்தையும் பாகுபாடு அறியும் குணத்தையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ கணேசராக இருக்கும் தாங்கள் எங்கள் மீது காட்டும் அன்பும் கருணையும் மன்னித்தல் குணமும் எங்களுக்குள் இருந்து உங்களை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து பாசாங்குத்தனமான காரியங்களையும் தவறான எண்ணங்களையும் தங்கள் அருளால் மெல்லிய காற்றைப் போல மறைந்து போகட்டும். தாயே, நாங்கள் பூமி தாயின் ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்று அவர் மூலமாக எங்களின் மூலாதார சக்கரம் எப்பொழுதும் தூய்மையுடன் இருப்பதற்கும், ஸ்ரீ கணேசரின் மங்களகரமும் அவரின் தூய்மையும் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்க தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் பிரார்த்தனையில் எவ்வித சுயநலமும் இல்லாமல் நாங்கள் தூய்மையான விருப்பத்துடன்
தங்களை வேண்டி பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். தாயே, தயவு செய்து அருள் புரிக. மந்திரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நமது கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைப்போம். ஸ்ரீ கணேசரின் 12 நாமங்களை நாம் கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுமுகா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஏகதந்தா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கபிலா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜகர்ணகா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லம்போதரா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விகட நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ விக்னநாசா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணாதிபா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தூம்ரகேது நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணாதியக்ஷः நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பாலச்சந்திரா நமோ நமக. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கஜானனா நமோ நமக. வக்ரதுண்ட மகாகாய சூரியகோடி சமப்ரபா நிர்விக்னம் குரு மே தேவ சர்வகாரியேஷு சர்வதா. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் அங்கேயே நிலைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்விசேஷம் கூறும். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्ता
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं देवत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय
शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டானாவிற்கு கொண்டு வருவோம். நமது குண்டலினி தாய் மேலெழும்பி வரும்பொழுது அவர் ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் வழியாக சென்று நம்முடைய சகஸ்டாராவை அடைவார். நாம் நமது கவனத்தை முழுமையாக உள்முகமாக கொண்டு கவனிக்கும் பொழுது நமது குண்டலினி தாயை நம்முடைய ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் அவரை உணரலாம். கவனம் நம்முடைய சுவாதிஷ்டானாவில் வைத்து நம்முடைய குண்டலினி தாயை நாம் உணர்வோம். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம், நமது குண்டலினி தாயை நாம் நமது நாபி சக்கரத்தில் உணர்வோம். கவனம் மெதுவாக பவசாகரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம், கவனம் மெதுவாக விசுத்தி சக்கரம், கவனம் மெதுவாக ஆக்ஞ சக்கரம்,
கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ராரம். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்து எங்களின் ஆத்மாவை உணர வைத்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. எங்களின் இதயத்தில் நம்பிக்கையையும் தன்னம்பிக்கையையும் அன்பையும் நிலைநிறுத்தியதற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. தாயே, இந்த இரட்டை உலகின் மாயைகளிலிருந்து எங்களை அகற்றிவிட்டு அறியாமையையும் குழப்பத்தையும் எங்களிடமிருந்து அகற்றி அதிலிருந்து எங்களை விடுவித்ததற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இந்த தியானத்தின் மூலமாக எங்களின் ஆத்மாவை அறிந்ததோடு உணர்ந்ததோடு தங்களின் தரிசனத்தையும் நாங்கள் பெறுவதற்கு எங்களை பாக்கியவான்களாக மாற்றியதற்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்வோம். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நம்முடைய இந்த எண்ணங்களற்ற தியான நிலை தொடர்ந்து சில நிமிடம் இதே தியான நிலையில் நாம் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் 1985 அன்னை ஸ்ரீ கணேச பூஜையில் ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். It's a great day for me to come to Italy to celebrate Ganesha Puja. The nature which we see around is the blessing of the Ganesha only, because he is the one who prays to the Mother Earth that she should grant her blessings upon human beings. It is he who molds all the elements of the nature and molds them to create life. As you call them, these are all carbohydrates. Now the carbohydrates have got carbon and hydrogen. Carbon is coming from Sri Ganesh and hydrogen is coming from Mahakali. And that is how this universe is created in this beautiful way all around us. Now,
These carbohydrates need oxygen, which is given to us by the sun, by the right side. Thus, you know that in the night, these trees emit hydrogen, and in the daytime, they generate oxygen. This is all the trick of Sri Ganesha, who is sitting in between. Now it is he who becomes the sun. He ascends from the deep down seat below the Kundalini, rises on the left-hand side of Mahakali, goes up and settles in the Surya, that is the Agya. So Mahakali, which is the primordial energy, is absolutely transcended by him. As the child of Mahakali, he is absolutely dedicated and devoted to her. And that is how he is the master of Mahakali power, Lord of. That means he is the Lord of subconscious mind. He is the Lord of all the jadas. You must understand the word jada, very important. Jada means all that is the matter, which is not moving, without life. So he can transcend this great power and become the Lord of that power by one very small little wisdom he has. Now that small little wisdom is surrender. And the surrender is to be understood in its proper sense. Surrender is signifying no giving up anything. Because whenever you try to give up or take up, you are using your ego. But surrendering means giving up the ego itself. So all the ideas of giving up something or taking in something disappear. Keep your eyes open, because you see, I'm talking about the subconscious and I don't want you to keep your eyes. That's a sign of going into subconscious. This has to be recorded in your conscious mind. Now, when we surrender, we have to see how Ruttambara Pragya, which is the power of Mahalakshmi, the essence of Mahalakshmi, how she helps. Like situations, we should accept. Say this morning, it was Amavasya. Is the day when, if you worship Sri Ganesha, it's very deep. So I wanted to have from the end of Amavasya to start the puja. Now that's why the water finished. It would not start. I could not take my bath. Because I had said, if I had said that we'll have puja at lunchtime, many would have felt, oh God, now no lunch. But that was the right time to start the puja. So there was no water and I had to wait for the water. And a simple thing like that happened. But it achieved the right time. Now, when you start accepting situations, then you realize that all these situations are created not by anything else but Uttambara Pragya herself. But ego is such a thing that it wants to do the way it likes. So people start doing things against the plans of the divine. And all the time they are in friction and in trouble, going against. And thus they have to take a double speed to fight. But going against the divine, we are going against our ascent. These egos develop as a result of our upbringing, atmosphere, and as natural idea to assert. These as our conditioning and our upbringing, and also as a natural idea we have to assert others. Assertion. Assertion means pressing others, dominating others. Now this domination part comes to us from the matter, because matter dominates the spirit. It dominates us through giving us comfort, false notions, false ideas. It dominates through our desires. It dominates through lust and greed. Also, it dominates us through a very
subtle way by possessing us through booths, as we call them. And this is what we see how Sri Ganesha has ascended as Christ to show us how we have to ascend out of all this mire of matter. As he is ascending, we catch hold of his feet and we also ascend with him. Though he is a child, he is very powerful and he can take us to that level where the spirit resides. Now the first thing that we have to know is about sex. In the West, sex has become an obsession with people, as if it's a religion. And if they cannot be sexually active, or if they are not having any sex activities, they think they are all wasted. They are good for nothing. The whole atmosphere is built up like that through your medias, through your television. All kinds of things are put into your head to feel that you are inferior if you are not dealing with sex. And when we get attached to this kind of a stupid idea that our life is only meant for sex enjoyment, we start descending downward instead of descending upward. So to descend down is very easy, to fall is the easiest. And when the idea of sex all the time hover our mind, our attention gets so much filled with it that even with our eyes, with our thought, with our mind, our head, everything, it is nothing but just this filth in our head. So for young people, when they get married, the best thing is that they should realize the importance of sex is not so great. And they should start understanding that it is not a sin, but it is not also everything. Then also women must know that they are on this earth to give place for the realized souls to be born. And in the name of Ganesha, they should have innocent children. But when these realized souls are born in the West, they do not keep their pure form because the parents are in a funny shape. And though the Ganesha has done all the best that is possible to get the best children in the womb of the realized mothers, they get really absolutely affected. And we start hurting them by our ill behavior, by our wrong ideas. So when you are pregnant, one should read Ganesha Stotra, must do puja of Ganesha, and try to remain pure as far as sex is concerned. Moreover, we start thinking about something that is so spontaneous. What is there to think about it? Just an Indian won't understand this. They won't understand in the village. What is there to think about sex? It's so spontaneous. It's like thinking about going to the bathroom. It's a joyless pursuit and imaginary ideas. So one has to be very, very alert that we are now saints, we are yogis, and we are not going to waste our energy in this kind of a joyless pursuit. Now, when we understand our life as so important for the emancipation of humanity, for giving light to others, for saving the whole world from the disaster it is awaiting, when we realize that, how can we waste our energy, our attention into such a spontaneous thing like that? Especially for old people, there is no need to think about it anymore. Forget it. You are very happy that you are all right there. Now, just devote your time to something great. Actually, you have missed nothing whatsoever. Yeah. The spiritual joy is so much greater and it's so eternal that we should not seek all this. On the contrary, whenever such thoughts come in, we should sublimate it. You will see once you start doing that, your sensitivity, your perception to joy will be thousandfold, and gradually you will get over it. Because it is such a temporary pleasure, that's why people run after it. If it was something of eternal nature, one would not again go to it. No. But it is in human nature, it is natural. So it is being sanctified
and one can have it till you are young. But then gradually you must make your pure existence so purified that this should not enter into your mind at all. So when you catch hold of the feet of Sri Ganesha, which are very tiny, sweet little things, you should know that you should be yourself little lightweight. Otherwise, if you are having all these problems upon yourself, he wouldn't like, and he might just again throw you down. And that your attention should be purified by attention towards Sri Ganesh. Only people who are this kind really also enjoy sex. Otherwise they cannot. Because there are so many perversions in their heads, I don't know what are they up to. And that is why then they rise above it. That is why they get fed up with it after some time. And they mature properly in their own age. Otherwise you will find even 80-year-old people shaking their hands on their sticks, you see, still looking at young girls. It's something I can't understand. And they look so stupid. They look so stupid. Everybody laughs at them, and young people make fun of them. But they feel as if they have become something like a hero, or in that old age suddenly. Like they showed once a film of all the very, very old 80 above actors and actresses coming to do shake dance in a party. Do shake dance in a party. And from the limousine they got down. Since then they were shaking. And when they came and trying to show they were very much in love and all that, looking so stupid that those who watched them were laughing and were roaring with laughter. It is so ridiculously clownish. But they said we are honest. So even if you do these things openly or with secrecy or whichever way you do it, it's stupid. And that is how, when you are not matured of your age, you are not respected by your children, respected by anybody who is younger. He thinks you are stupid because you are not matured enough. Now, when the fruits are in the flower form, that time all the fertilization takes place. Then at the fruit time, they grow as fruits and not as flowers anymore. Flowers Yes. become fruits. Diventano. Yes, at the time of flower stage, there is fertilization. But not at the time of fruit to see. Fruit That's has fair. to grow. Yes. So this is what, that maturity is very important to reach. That is only possible if you really catch hold of the feet of Sri Ganesh. So you remain innocent even in your old age. With all this understanding, Sri Ganesha gives us wisdom by which we mature. Now the people who are indulging into lust have to see that they mature in their understanding. Then the people who are too much possessive of their things, of their possessions, of their children, must also understand that Sri Ganesha gives us wisdom to understand that this is not yours. So what is carbon is nothing but a burnt wood. Burnt wood. That is, everything is burnt away. The wisdom that you get is that everything that you see as your own is not yours. Everything you have to leave here and go away. You can't take even this paper with you. So why are we attached to them? Let us use it for its own purpose, for expressing our joy. Now I'll give you a very beautiful example. See now how Ritambara Pragya works.
You see, this necklace that you see here was made in Italy by some realized soul. Then this necklace, I don't know how it went to India. Now, the Australians wanted to give me a Mangal Sutra of diamond, like this, the other one I have. And they had collected 10,000 rupees. But even half of this size we could not buy because there was only one shop open on a Sunday. Situation. So I looked around and I found a very nice gold Mangal Sutra made out of coral because Australia is Ganesha's land. La And terra di Sri I Ganesha. felt tremendous vibrations around, so I went on the back because they said it is very cheap. So I said, all right. And there, this was placed and these earrings there. So we bought all this, plus the Mangal Sutra, plus one more piece which I have in coral in the same amount. It's not yet finished. And then it was misplaced. In Australia, it went into my box, which was to come to London. So I couldn't bring it to London. Now Thelma came from Australia and she brought it with her, and it is now in Italy by the artist whose spirit could be seeing this to gratify him. Not only that, but also that it is the day of Sri Ganesh from Australia. Yes, from Australia, this is sent you as your brothers, the thing they bought made in Italy on the day of Sri Ganesh. Can you have more combinations? Your brothers and sisters from Ganesha's place, you see, the Ganas have sent it to the Devas here for the celebration. You are the Devas and they are the Ganas. And these are 10. 10, 11 and 12. So this represents the heart, the Dharma, 10, and all put together is the heart. Yeah. Che The whole rappresenta. of Europe. And in addition to these two is 12, is the heart, England. All are represented here. Now you should be able to read through the beautiful working of Ruttambara Pragya, which is very subtle. And then you start enjoying the little things it plays to make you very happy and to give you what some artist must have done it long time back, which his desire was to fulfill. Now this is also, we should say, is the work of Sri Ganesh. He recites as Omkara in the Ruttambara Pragya. He recites on the electromagnetic forces as the vibrations in the matter, in every atom. He recites in every ripple of our emotions, which gives us joy. And he recites as a beautiful decoration of the Kundalini because she has the red and the gold color just like my sari. So as the color of the Kundalini he recites. But at Sahasrara, he becomes the joy. At Muladhara, as the fragrance, and every memory of mine should give you fragrance because he is the Lord of memory. So this is how he manages everything so beautifully. He is such an innocent person who plays around his beauty to make us happy. Our children should also make us very happy if we have brought them up properly. But if we have been all the time busy with lust and greed, the children cannot be good children. They cannot represent Ganesh Tattva as it should be.
So today is a great day that we are establishing Sri Ganesha in Italy. We did this in Switzerland and now in Italy. This should give you the power of innocence, the power of purity, the power of wisdom. It should give you the art of playfulness of joy and that special quality of turning everything into something fragrant. May God bless you. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களின் தியானத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு ஆனந்த நிலையை உணர வைத்தமைக்கும் எங்களின் தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி சென்றதோடு எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தியமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமக்கான குண்டலினி விழிப்புணர்வு என்பது அன்னையின் அருளால் நமக்கு மிக எளிதாக கிடைத்திருக்கிறது. நம்முடைய தினசரி தியானத்தின் மூலமாக நாம் அந்த ஆனந்த உணர்வை முழுமையாக உணர்வதோடு எப்பொழுதும் அந்த ஆனந்த நிலையை நமக்குள்ள வைத்திருக்க நாம் உண்மையாக விருப்பப்படணும். நமக்குள்ள எந்த விதமான ஏன்னா நம்ம டெய்லி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம நம்மளுடைய செயல்களாகட்டும் நம்ம செஞ்சு போயிட்டுருக்கிற அந்த வாழ்நிலையில் நிறையா இருக்குது. அது எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னா நமக்குள்ள நம்முடைய தாயை நமது கவனத்தில் வைத்து இந்த ஆனந்த நிலையை நம்ம நமக்குள்ள எப்பயும் தக்க வச்சுக்கணும். அப்போ எல்லாமே நமக்கு மிக எளிதாக தெரியும். எதையுமே ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய சூழ்நிலையை நமக்குள்ள அமைஞ்சிடும். அதனால் நம்மளுடைய கவனம் மட்டும் எப்பொழுதுமே அன்னைக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய விருப்பமாக இருக்கணும். அந்த விருப்பம் இருக்கும்பொழுது எல்லாமே மீதி எல்லாம் நடந்துடும் நமக்கு. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்வோம்.